Okay, everybody, let's welcome Jon Rahm, the captain of Legion 13, currently at T2. You're at 9 under. You shot 4 under today. You had another great round. Tell us about your day. Fantastic day. On a much tougher golf course, much tougher conditions, a lot windier, where, in a place where fairways are this narrow, I managed to keep it in play very, very well. I played really good tee to green. It was a great day, and the key highlight today is how many of those necessary par putts I made, 5, 6, 7 feet to keep those pars going and not give up shots, right? And then at the same time making the birdies that I needed, obviously. So it's really, really, really good, fun round of golf. I'm glad to, I was happy to finish a little bit better. Those tee shots on 18 and 1 were fantastic. It's too bad I couldn't capitalize, but with how hard it was playing, I'll take the somewhat easy pars. At the same time, really proud of my team. It's kind of a surprise. It was towards the end when I saw a couple more birdies happening and the guys finishing strong and find ourselves in second place. So couldn't be prouder. And hopefully tomorrow, we can keep it going. Every day get a little bit better and have a good Sunday and give ourselves a chance to win. That's great. Jon, I don't know if you saw, we announced our partnership with Google, technology partnership with Google and PMY with our Any Shot, Anytime new application that we're going to be launching. Tell us what that means to LIV Golf, to have a partner like Google. I mean, it means if Google sees the potential of LIV Golf, I think it should be certainly eye-opening for other people, right? Being able to basically go on the app and be able to see any shot at any time is not only great for the fans and the spectators out there. I'm a golf fan as well, and I'm somebody who usually goes back and tries to see it, so I'll definitely be using it as well. So selfishly for me, it's fantastic, right? I know my family back home, you can't always be seeing the shots that you want, but now they're going to be able to actually be watching the shots I hit. So I'm really happy to hear that this project's going to be launched and actually happen. I think it's great for golf, it's great for all of us, and selfishly, great for me and my family. I love it. English? What is my is great. So, Jon, you just mentioned obviously your team made moves off the leaderboard today. What would it mean to get a team win on your debut weekend with LIV compared to an individual win tomorrow? I think if any of that happens tomorrow, you can ask me the same question. I'll give you a better answer than right now, because I can just give you a generic, could be amazing. But if either of one or both happen, I think I'll be better qualified to answer it. But like I said, I'm really proud of how the guys finished. I know Caleb had it going at one point, struggled, and then finished with a birdie on 5. And I saw his putt on 6, must have been really close from going in. And same with Terrell. 9 is not playing easy, and to finish close around with a birdie was very clutch to pick up those spots. So very proud of them, and hopefully I can keep doing what I've been doing, hitting the ball great and give myself plenty of birdie chances. And I'm still going to need a low round tomorrow to catch Joaquin, right? He's clearly playing good golf, and he's probably not going to make it easy. As actually my next question, you said yesterday in your press conference that it's going to take a lot to catch him after his 59 yesterday. How did that affect how you approached your game today? Did you feel that you had to be more aggressive? I was really happy when I woke up today, went to breakfast, and saw that it was already windy. Just because if you have to catch up, the harder the conditions, the easier it's going to be to make up shots, right? If we have a day like yesterday, he can still play at a lower level than he did yesterday and shoot 5 or 6 under, which will require the rest of us to go super low, which is not the easiest. But I think you can manage your round on a windy day, shoot under par, and he could have easily shot over par, right? Obviously, he's still a great player and managed to shoot under par, but I smiled because it was the best way to, if anything, take a few shots of that lead, which is what happened today. So hoping tomorrow, again, I can, no matter what the conditions are, I can post a good round. Jon, can you take us through post-round yesterday in terms of your duties as captain? What did you do? Did you give a rousing speech? Obviously, Legion played great today. Well, I don't think after I did media and I got back, I didn't see 2 of my teammates still. One of them I didn't see until I saw him on the range. Because, we're still individuals. They have things to do. People cope with their run a little bit different. The only one I saw was Caleb, and because he was one of those that wasn't feeling great, and I was making sure he was eating food after the round. So
You know, because I've been on that spot where, you know, you're a little nervous, maybe your stomach's not feeling the greatest and you don't want to eat, but me and Dr. Ara had to explain to him why he needed some calories to be able to perform the rest of the week. And I was a bit of a sergeant last night and this morning, making sure he ate all the food he needed to, and I'm glad it worked out, right? So we'll probably be doing the same thing right now. I did send them a video this morning. I don't know if they saw it or not. I think they did, and clearly it worked out. So that might be my duty in the future. Keep finding motivational videos to send them, and hopefully keep finding good ones. I wanted to get your thoughts. Obviously, not being here the first 2 years, you haven't done the 3 rounds counting in the final round. We've got 4 rounds counting for the first time. What are your thoughts on that? Nobody gets to hide tomorrow, really. I haven't experienced anything else, so I think it's better. Because even if you don't have your best 2 first days, your score still matters. So there's nobody going to be out there just kind of like, today doesn't matter whatsoever, right? Like you can be in last place and still post a 7 under, which individually might not make a big difference, but you can help your team win, right? So I think it was the right move, because it's going to make the team championship even more exciting. So yeah, I'm glad they changed it. One last question. How important was it, or is it, to be in that final group, be able to stare at Joaquin, know that you're kind of going, you obviously got Dean there, but going mano a mano type of thing? I'm just happy that on my first start I have a chance to win. It's that simple. After having as much time off as I did, I'm always confident on myself, but I wasn't sure I was going to come out, and to start this way, I'm very, very pleased. So I'm going to keep doing what I can do, right? Joaquin is going to keep doing what he can do, right? So it's not like it's going to be a boxing match in that sense, right? Especially if we have a windy day like today. It's a lot harder to focus on you make it a lot harder on yourself if you focus too much on the other players, because you can have somebody from behind, like Dean today had a 6 under par round going, which was absolutely spectacular in this condition, so you never know. There's always going to be somebody behind us that's going to shoot low, so you still have to go out there and post a good score. We'll switch to Spanish now. Hola, Jon. Le hice esta pregunta igual a Joaquín. Lo importante que sería para esta sede, que ha tenido muchos campeones, pero ninguno que hable español. ¿Qué tan importante crees que sería, sobre todo tú que ya ganaste en una sede hablando que se habla español, lo importante para la afición mexicana sentirse tantito más vinculada con el campeón? Qué curioso que ninguno que hable español ha ganado aquí, de verdad, hombre, es importante. Yo creo que ayuda mucho cuando, digamos, que dan imágenes o momentos especiales del día, o la entrega del trofeo. Cuando haces una entrevista en español, al final la gente, digamos, de alrededor, que quizá lo vea en su canal en casa así pasando, pues no sé, le va a dar un poco más de atención al torneo, ¿no? Y ya sea Joaquín o yo, estaría bien que fuésemos, ya él o yo, o Sergio, que también está ahí, que seamos de los primeros en ganar, ¿no? O el primero en ganar. Así que ojalá por la raza hispana podamos hacerlo. Jon, una gran vuelta hoy, ¿no? Y bueno, no sé si aparte satisfecho con tu juego, un poco te vas satisfecho con el objetivo conseguido, haber recortado diferencias y estar en posición para mañana. ¿Tus sensaciones? Sí, yo creo que lo has dicho, muy, muy satisfecho, ¿no? Muy contento de jugar lo bien que he jugado, y poder recortar golpes, que era lo más importante, ¿no? Al final, estar 7 por detrás ayer, esos dos bogies finales dolieron bastante, y terminar fuerte hoy era importante, ¿no? Así que tener opciones de ganar era el objetivo para mañana. Y bueno, aún son 4 golpes que, con lo bien que está jugando, va a ser difícil de remontar, pero bueno, a ver si puedo seguir jugando igual de bien de tee a green y darme todas las buenas opciones que me he dado estos 2 días, y bueno, darle un susto a Joaquín. Jon, enhorabuena, Marisol. ¿Cuál es la labor de un capitán con el equipo horas después de las rondas? Estoy nuevo, o sea, esto para mí, soy un novato a esto de ser capitán, así que no sé qué decirte. Al único, he visto a 2 jugadores rápidamente antes de venir aquí a hacer la entrevista, así que no sé qué decirte, ¿no? Ahora, en cuanto vuelva a la casa del club, veré, pero ahora sí, de momento no sé qué decirte. Yo creo que recordarles, ¿no?, que no hace falta jugar perfecto a golf, que vayan mañana y que intenten hacer las menos posibles, que simplemente es lo único que puedes hacer, y que sepan que, bueno, yo creo que Tyrrell lo sabe, ¿no?, pero que Caleb y que Kieran, que
que tienen talento de sobra para hacer pocas aquí y darnos una oportunidad de ganar mañana. ¿Cómo valoras el juego de Tía Green hoy, que ha sido bastante espectacular, vamos? Muy, muy bueno, sí. Pues yo creo que poco mejor lo puedo hacer, la verdad. Al principio es fácil estar un poco dubitativo en algún golpe, ¿no? Porque no hemos jugado con tanto viento ninguno de los días. Pero bueno, es intentar ajustarse y adaptarse al día, ¿no? Que yo creo que lo he hecho muy, muy rápido y así muy contento de lo bien que lo he hecho. La verdad que para lo difícil que estaba me lo he hecho, entre comillas, lo más fácil posible. Por último, de mi parte, felicidades primero por la remontada. Y bueno, ¿qué va a ser lo más complicado del día de mañana con el clima tan cambiante? Porque ayer lo jugaron de una manera y hoy está totalmente diferente, aunque dijiste que disfrutaste más Bueno, no sé si he disfrutado más hoy o ayer, pero era lo que hacía falta para recortar golpes, ¿no? Hombre, no sé qué va a ser lo más difícil de mañana, la verdad no sabría decirte. Yo creo que depende un poco del día, cambia qué va a ser complicado, ¿no? Pero yo creo que lo que sigo diciendo, lo más importante es concentrarme en mí mismo y en lo que yo pueda hacer y hacer los menos golpes posibles, ¿no? Y a ver, esperar que eso sea suficiente. Hola, Jon. Después de 2 días de rondas oficiales de LIV, ¿qué nos puedes platicar del ambiente? ¿Cómo sientes el ambiente de LIV? La verdad que me encanta. No sabía qué esperar y es muy divertido. En cuanto terminé ayer le mandé un mensaje a mis amigos diciéndoles que les iba a encantar el venir a ver torneos, porque es mucho más divertido para ellos, ¿no? Al final tener la música y ese ambiente es diferente, un poco más relajado comparado con golf tradicional, ¿no? Así que creo que ellos se lo van a pasar muy bien. Hoy, con el viento, la música ni se oía. O sea, yo hoy ni me he dado cuenta. Yo como jugador, la verdad que como forma parte del ambiente es como que no te das cuenta, ¿no? Pero ayer, siendo el primer día, sí que fue un poco diferente, ¿no? Como el primer día de clase, el primer día de colegio. Hoy, con el viento y lo difícil que estaba, es normal. Lo único diferente como jugador es el proceso de calentamiento, ¿no? Pues estamos todos a la vez, ir a tiro, pero al final es como igual que como era en la universidad cuando jugué los 4 años, todos los torneos iguales, cada equipo tenía su zona y a calentar. Y igual que cuando salimos de un pequeño parón por lluvia en otros torneos, ¿no? Simplemente en ese sentido es muy parecido. Como golfista hay que adaptarse y ya está. ¿Qué esperas de Las Vegas? ¿Eres fanático de la NFL? ¿Sigues la NFL? A ver, fanático, me gusta verlo, pero no sabría qué decirte. Las Vegas es Las Vegas y con una Super Bowl pues va a ser, digamos, un Cristo de cuidado en ese sentido. Va a ser un lío de coches, de todo. Va a ser complicado navegar esa semana lo que es la ciudad en sí, ¿no? Pero yo creo que el torneo va a ser muy divertido, ¿no? Va a haber mucha gente con ganas de pasarlo bien antes de la Super Bowl y van a tener 3 días de entretenimiento en ese sentido. A mí no me han dicho nada. A mí no me... Igual es también porque ten en cuenta que desde octubre no han jugado. Igual también es por eso, ¿no? Que han tenido 3 meses sin golf y tenían todas ganas de volver a jugar. Pero no sé si es por mí, oye, me alegro, pero no me ha dicho nadie nada. Jon, good luck tomorrow as you hunt down your first individual and team win. Thank you. Thank you so much.